Assalamu alaikum. Cloud deployment models: public, private, and hybrid cloud. What to learn in this video? What is private cloud? Advantages and disadvantages. What is public cloud? Advantages and disadvantages. Also, we will learn what is hybrid cloud, advantages and disadvantages. Cloud deployment models. There are three different cloud deployment models. A cloud deployment model defines where your data is stored and how your customer interact with it. How do they get to it and where do the applications run. It also depends on how much of your own infrastructure you want to or need to more manage. Now we will discuss about public cloud. This is the most common deployment model. In this case, you have no local hardware to manage or keep up to date. Everything runs on your cloud provider's hardware. In some cases, you can save additional cost by sharing computer resources with other cloud users. Microsoft Azure is an example of public cloud provider. Now we will discuss about advantages of public cloud. High scalability. You don't have to buy a new server in order to scale. Pay as you go pricing. You pay only for what you use. You're not responsible for maintenance or updates of the hardware. Minimal technical knowledge to set up and use. You can leverage the skill and expertise of the cloud provider to ensure workloads are secure, safe, and highly available. Using a public cloud in this scenario allows cloud users to get their websites or blog up quickly and then focus on maintaining the site without having to worry about purchasing, managing, or maintaining the hardware on which it runs. Now we will discuss about disadvantages. Not all scenarios fit the public cloud. Here are some disadvantages to think about. There may be specific security requirements that cannot be met by using public cloud. There may be government policies, industry standards, or legal requirements which public clouds cannot meet. You don't own the hardware or services and cannot manage them as you may want to. Unique business requirements such as having to maintain a legacy application might be hard to meet. খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে পাবলিক ক্লাউড হচ্ছে যেটি হাই ফ্লেক্সিবল হবে, পে অ্যাজ ইউ গো, মেনটেন অ্যান্ড মনিটর বাই আদার্স, যেটি মেনটেন এবং মনিটর থার্ড পার্টি করবে, যে কোনো ধরনের থার্ড পার্টি করবে। আর এই ধরনের ক্লাউড সুবিধা দিয়ে থাকছে মাইক্রোসফট অ্যাজিউর, আইক্লাউড, গুগল ক্লাউড, অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস, এটসেট্রা। Let's introduce private cloud. Now we will discuss about private cloud feature, advantage and disadvantage. In a private cloud, you create a cloud environment in your own data center and provide self-service access to compute resources to users in your organization.
This offers a simulation of a public cloud to your users, but you remain completely responsible for the purchase and maintenance of the hardware and software service you provide. Now let's see advantage of private cloud. You can ensure the configuration can support any scenario or legacy application. You have control and responsibility over security. Now let's discuss about disadvantages of private cloud. Some reasons teams move away from the private cloud are: যে সমস্ত কারণে মানুষ প্রাইভেট ক্লাউড থেকে একটু দূরে যেতে পারে সেগুলি হচ্ছে: you have some initial capex cost and must purchase the hardware for setup and maintenance. আপনাকে অবশ্যই আপনার কিছু ইনভেস্ট করতে হবে, কিছু হার্ডওয়্যার কিনতে হবে, মেইনটেনেন্সের জন্য খরচ করতে হবে। Owning the equipment limit the agility to scale. You must buy, install, set up new hardware. যেহেতু আপনি নিজস্বভাবে একটি ক্লাউড টেকনোলজি বা ক্লাউড সার্ভিস দিতে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে ইনস্টল এবং কনফিগারেশন করতে হবে এবং নিউ হার্ডওয়্যার কিনতে হবে। Private clouds require IT skill and expertise engineer. আপনাকে এই ক্ষেত্রে প্রাইভেট ক্লাউডের জন্য অর্থাৎ আপনার নিজস্ব ডেটা সেন্টারের জন্য আপনাকে স্কিল পারসন নিয়োগ দিতে হবে। A use case scenario for a private cloud would be when an organization has data that cannot be put into the public cloud, perhaps for legal reason. An example scenario may be where government policy requires a specific data to be kept in country or privately. কখন আমরা প্রাইভেট ক্লাউড ইউজ করব? যখন আপনার গভর্নমেন্টের থেকে কোনো লিগ্যাল ইস্যু থাকবে, অর্থাৎ আপনি আপনার দেশের মানুষের ইনফরমেশন কোনো থার্ড পার্টিকে দেওয়া যাবে না, এই ধরনের কোনো লিগ্যাল ইস্যু থাকলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই পাবলিক ক্লাউড আপনি ইউজ করতে পারবেন না, অর্থাৎ থার্ড পার্টি কোনো ক্লাউড আপনি ইউজ করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব ডেটা সেন্টারে বা নিজস্ব সার্ভারে ইনফরমেশন রাখতে হবে, সেটি হচ্ছে প্রাইভেট ক্লাউড। A private cloud can provide cloud functionality to external customers as well as or to a specific internal departments such as accounting or human resource. খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে প্রাইভেট ক্লাউড হচ্ছে নিজস্ব ডেটা সেন্টারে এবং নিজস্ব সার্ভারের মধ্যে সমস্ত ইনফরমেশন রাখা এবং সেটি মোর সিকিউর। Now let's discuss about hybrid cloud. A hybrid cloud combines public and private clouds, allowing you to run your application in the most appropriate location. For example, you could host a website in the public cloud and link it to a highly secure database hosted in your private cloud or non-premises data center. This is helpful when you have some things that cannot be put in the cloud, maybe for legal reasons. For example, you have some specific pieces of data that cannot be exposed publicly, such as a medical data, which needs to be held in your private data center. Another example is one or more applications that run on an old hardware that cannot be updated. In this case, you can keep the old system running locally and connect it to the public cloud for authorization or storage. Some advantages of hybrid cloud: you can keep any systems running and accessible that use out-of-date hardware or an out-of-date operating system.
আপনার কিছু যে সমস্ত হার্ডওয়্যার রয়েছে আউট অফ ডেট এবং ওএস রয়েছে আউট অফ ডেট, সেগুলো আপনি হাইব্রিড ক্লাউডে রাখতে পারেন। You have flexibility with what you run locally versus in the cloud. You can take advantages of economics of a scale from public cloud providers for service and resource where it's cheaper, and then supplement with your own equipment when it's not. You can use your own equipment to meet security, compliance, or legacy scenarios where you need to completely control the environment. Disadvantages of hybrid cloud: it can be more expensive than selecting one deployment model since it involves some capex cost up front. It can be more complicated to set up and manage. পরিশেষে আমরা তিনটি ক্লাউড সিস্টেমের মধ্যে ডেপ্লয়মেন্ট সিস্টেমের মধ্যে একটু কম্পেয়ার করি। সেটি হচ্ছে দিস ইজ পাবলিক ক্লাউড অফার্ড বাই থার্ড পার্টি প্রোভাইডার্স যেমন মাইক্রোসফট অ্যাজিওর, গুগল ক্লাউড, অ্যামাজন AWS, etc. অ্যাভেলেবল টু এনি ওয়ান ওভার দ্য পাবলিক ইন্টারনেটের মধ্যে দিয়ে যে কারোর জন্য এটি অ্যাভেলেবল থাকে। স্কেলস কুইকলি অ্যান্ড কনভিনিয়েন্ট, খুব দ্রুত অ্যাক্সেস করা যায় এবং কনভিনিয়েন্ট। অপরদিকে প্রাইভেট ক্লাউড অফার টু সিলেক্ট ইউজেস ওভার দ্য ইন্টারনেট অ্যান্ড প্রাইভেট ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক, এটি শুধুমাত্র প্রাইভেট ইন্টারনাল নেটওয়ার্কের মধ্যে স্পেসিফিক অফিস বা সার্ভিসের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রোভাইডস গ্রেটার সিকিউরিটি কন্ট্রোল, পাবলিকের তুলনায় প্রাইভেট ক্লাউডটি আপনাকে বেস্ট মোর সিকিউর হবে। রিগার্ডস ট্র্যাডিশনাল ডাটা সেন্টার স্ট্র্যাপিং অ্যান্ড মেনটেন্যান্স, এটির জন্য আপনার যেটি খরচ করতে হবে সেটি হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ডাটা সেন্টার থাকবে এবং মেনটেন্যান্স আপনার নিজেই করতে হবে। পরবর্তীতে এসে হাইব্রিড ক্লাউড, কম্বিনেশন অফ বোথ পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লাউড বা হাইব্রিড ক্লাউড হচ্ছে পাবলিক এবং প্রাইভেট ক্লাউড দুটির সমন্বয়ে। শেয়ার্ড সিকিউরিটি রেসপন্সিবিলিটি, যেহেতু দুটি ক্লাউডের সমন্বয়টি হচ্ছে আপনার নিজস্ব ডেটা সেন্টার সিকিউরিটি আপনাকে দিতে হবে, থার্ড পার্টিকে তাদের সিকিউরিটি মেনটেন করতে হবে, যাকে একটি বলা হচ্ছে শেয়ার্ড সিকিউরিটি রেসপন্সিবিলিটি। হেল্পস মেনটেন টাইটার কন্ট্রোল ওভার সেন্সিটিভ ডেটা প্রসেস। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এটাই ছিল বেসিক হাইব্রিড প্রাইভেট এবং পাবলিক ক্লাউডের কনসেপ্ট। ধন্যবাদ সবাইকে, অ্যান্ড স্টে উইথ আস। ধন্যবাদ সবাইকে, পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল।